Okay, my dear devotees, I know you don't want any respect for yourself. Дорогие преданные, я знаю, что вы хотите никакого почтения к себе, а хотите только уважать других. Just in case you're having a problem with that, Но просто на всякий случай, если у вас с этим проблемы, мы продолжим нашу тему. Продолжим нашу работу. Are you ready? Yes. Are you awake? Almost. Well, I just have at least advice stay awake with that whole thing. So, we're going to do an exercise now, and I just need you to find a partner, and I'll tell you what to do. Сейчас мы проведем еще одно упражнение, так что вам нужно найти пару, и я вам объясню суть. And you can sit next to your partner. Вы можете If you сесть don't have a рядом. partner, just get up and sit next to somebody. Если у вас нету пары, можете ее найти. I'm looking around the room, I'm seeing odd numbers of men. Я так смотрю и вижу Can you partner ничего. up with someone? You two? Two. Or maybe you two can partner. Okay. So then we have two. Which woman doesn't have a partner? Матушка, у кого нет? Partner means two, not three. Не, мы с тобой I have to make sure you have a partner because when I tell you the exercise, you may want to run out of the room. No, it's just not that. Был второй номер. Потому что когда вам расскажу суть, The мне exercise захочется убежать. is an exercise in understanding why we criticize. Упражнение заключается в том, суть его это понять, почему мы критикуем кого-либо. Because if we understand why we do it, there's a good chance we could overcome it. Потому что если мы поймем, чем это вызвано, то есть большой шанс, что это можно будет искоренить. When I say criticize, I don't mean pointing out a problem. That's not criticism. Когда я имею в виду критику, речь идет не о том, чтобы указать, не о том, чтобы когда мы указываем на It's проблему. only a problem if I character assassinate the person who has the problem. Character assassination. In other words, let's say you do something wrong. I can point that out and say, well, the temple president did something wrong with it, but then if I add because he's stupid, that's character assassination. And that becomes offensive. Если кто-то указывает на проблему, это сама по себе не критика, но если дальше прицепом идет, если прицепом идет как бы упоминание уже характера, то тогда это является оскорблением. Criticism is when you say something that you didn't need to say. Критика это когда Something negative about someone, you didn't need to say it. There's no benefit. критика это негативная реплика, которая вообще не должна была произноситься. No utility to В ней it. нет смысла. It serves no purpose other than inflating your own ego. В ней нет никакого смысла, кроме раздутия вашего собственного эго. That's criticism. Вот это критика. And blasphemy is Это you're критика. trying to defame a devotee. А оскорбление это когда вы пытаетесь преданного. And the worst blasphemy is defaming the devotee with incorrect or made up information. Когда вы pытаетесь принизить преданного. А самое худшее это когда вы пытаетесь принизить преданного неправильно. Incorrect or made up. It does happen, right? Такое бывает. I'm criticizing you for something you didn't do. That's blasphemy. Оскорбление это когда вы критикуете кого-то без причины. So, for the purity of ourselves and the purity of the movement, we really have to wrestle with this challenge, because criticism is a very natural conditioned response to something that you don't like. И для того, чтобы очистить себя, и также для того, чтобы очистить движение, мы должны разобраться с этой критикой, в которой нет никакой необходимости. You're each going to discuss Каждый из вас why do we criticize. обсудите со своим партнером, почему мы критикуем. Your answer may be your own reasons, or it may be other reasons you've seen other people do. И причиной критики могут быть ваши личные причины,
или причины кого-то, кого вы наблюдали. And the purpose of this exercise Суть этого упражнения is to see if we can cut off this cause of our own criticism. это попытаться избавиться от проблемы нашего собственного критического настроения. By understanding what is the trigger that causes me to criticize. Попытавшись понять, что же является тем стимулом, который побуждает меня на критику. I don't want you to sit down and say, well, Prabhupada, the reason I criticize, I'm not Krishna conscious, and that's the end of the conversation. Я не хочу, чтобы вы просто сказали партнеру, ну, я критикую, потому что я такой несознающий Кришну, и все. Of course, that's the answer to why we do everything wrong. Конечно, это ответ на все наши неправильные поступки. But I want you to start being introspective and thoughtful. Но я хочу, чтобы вы обратились вовнутрь себя и задумались. Let's say you realize the reason I criticize is because I see my own fault in another person. Допустим, вы подумаете, что причина, по которой я критикую, это то, что я вижу в другом человеке, свои собственные That would be недостатки. tremendously valuable information for you. Для вас это будет очень важная Because информация. if you feel that's why you do it, Потому что если вы поймете, что это then причина every вашей time you критики, do it, you know why you're doing it. если вы будете знать причину, то каждый раз, когда вы будете это совершать, вы будете понимать, почему это происходит. And you can think, oh, I have the same fault, that's why I'm doing this. И вы будете задумываться и говорить, о, я критикую, потому что у меня та же самая проблема. If you're about to do it, you could stop yourself. И тогда, даже перед тем, как вы начнете критиковать, вы сможете остановиться. I really need to work on myself. I don't really have to worry about this devotee because I have the same problem. И сказать себе, если у меня та же самая проблема, я должен просто работать над собой, а не вываливать это на кого-то другого. That may be a reason you do it, it may not be. But when you discover the reason, it's invaluable because you won't find a good reason to do it. Если вы найдете такую причину, то эта находка будет бесценна. And you might find some reasons that you're doing it that are really dysfunctional, that show that the problem is really within me. И вы можете найти такие причины в себе, которые являются причиной вашей неспособности. Yeah. I'll give you another one, just to get some idea of what we're looking at. Просто чтобы вы понимали, что мы ищем, я вам приведу еще один пример. This may or not be why you do it, but why some people do it. Это может быть вашей причиной или причиной других. If I find fault with you, если я найду в вас недостатки, and I have that same fault, те же, которые есть у меня, I don't have to acknowledge that I have it because I'm looking at you. And that means I don't have to correct myself because I have only acknowledged that you have it. И таким образом, если я их увижу в вас, мне не придется разбираться со своими собственными. So maybe that's the reason I find fault, because I actually don't want to acknowledge my own, and I don't want to correct them, and as long as I find them in you, then I can just focus on correcting you. Поэтому это может быть причиной нашей критики, что нам не нужно работать над своими недостатками, когда мы видим их в других, и можем вместо этого критиковать другого вместо себя. Again, I'm not saying that's you, but if that were, that would be good information, don't you think? Я не утверждаю, что у кого-то из вас этого есть, у вас это есть, но представьте, что это есть, это бесценная информация для вас. As soon as I'm looking at a fault of another person, the first thing I can think is, what about myself am I right now resisting to look at? Потому что тогда каждый раз вы посмотрите на недостатки другого человека, вы сразу зададите себе немой вопрос, есть ли это во мне и какие недостатки я пытаюсь скрыть себе, перенося критику на другого. What do you think? Makes sense? So that's the point of this exercise. В этом заключается суть нашего упражнения. Let's see where it takes us. И посмотрим, It's just a discussion. куда мы придем. There's no right and wrong. В этом обсуждении нет We're just trying правильного или to неправильного. understand the psychology, the motivation, the interdysfunction behind the need and desire and to criticize and the pleasure you get from doing it. Мы пытаемся понять психологию, мы пытаемся понять
динамику того, как происходит, что происходит, когда мы критикуем других, и тайное удовольствие, которое это нам доставляет. Maybe I should write a book, The Nectar of Criticism. Может, мне стоит написать книгу «Нектар критики». That's a good idea. Think it'll be a big seller? Как вы думаете, будет хорошо продаваться? I know it'll happen. I'll get criticized for writing that book. That's what Я знаю, что как только я напишу, меня сразу начнут критиковать. Okay, so does anyone have any questions? Может, у кого-то есть вопрос? Just trying to understand what are the reasons behind this desire to criticize. Постарайтесь понять, какие скрытые причины желания критиковать другого. And then we'll have a discussion afterwards and try to really clarify this in the hopes we can overcome this need to criticize. После этого мы можем обсудить, и я надеюсь, что мы сможем преодолеть желание критиковать других. I'm going to tell you one other thing because it'll help the discussion. Я вам еще кое-что скажу, потому что это поможет обсуждению. Kind of underlines all the other motives. Потому что это подчеркивает все скрытые мотивы. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Бхактисиданта Сарасвати Такур said the reason we criticize is because we're proud. сказал, что причина, по которой мы критикуем, это наша Any гордыня. motive that you find has its, soil in pride. Любой мотив, который вы найдете в себе, произрастает из гордости. And maybe you heard this story before when some disciple of Srila Bhaktisiddhanta would complain to him about another devotee. Может быть, вы He would слышали just tell them историю? to say something good. Может быть, вы слышали историю о том, как один из учеников Бхактисиданта Сарасвати жаловался на другого своего духовного брата. He actually wouldn't allow them to criticize. И Yeah, he wouldn't. They'd say, it'd be like a practical problem. And he'd say, okay, before you tell me the problem, tell me something good about the devotee. И Бхактисиданта говорил, Сиддханта Сарасвати Такур говорил своим ученикам, прежде чем вы хотите сказать о ком-то что-то плохое и перейти к проблеме, перед этим вы должны прославить его и найти что-то хорошее в своем духовном брате. So after he said something good, then he'd say, the devotee would say, can I tell you about the problem? And he would say, no. Because he was going to say something bad about it. He said, no, finished. И когда ученики слушались его таким образом и говорили что-то хорошее, после того, как они спрашивали, а можно теперь плохое? Нет, нельзя, свободен. He's saying in Vaishnava society, there's no place, the criticism just doesn't exist. So why would I listen to you criticize? Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что в обществе вайшнавов нет места критики, поэтому почему я должен ее слушать? It's not part of the culture. Это просто не является частью нашей культуры. I'll tell you another story. Я вам расскажу еще одну историю. Just to show you, give you context before we do the exercise. Для того, чтобы у вас был контекст, какая-то отправная точка перед упражнением. There was a devotee, he was like the head brahmachari, but he wasn't chanting his rounds. В одном храме был старший брахмачари, который не повторял джапу. Could you imagine? Представляете, бывает такое. The head brahmachari. Самый старший брахмачари Not chanting his rounds. не повторял джапу. Pretty soon it goes around. The head brahmachari's got 4 wives. He got them all pregnant. You know how it goes, story. Starts with a little thing. Все начали шептаться о том, что старший брахмачари не повторяет джапу, и в процессе шептания дошло до того, что у старшего брахмачари 4 жен и все беременны. You know what I mean? Once it hits Facebook, who knows? Как Who распространяется knows слух? where it's going? Как только что-то попадает в Facebook, непонятно, куда оно отправится дальше и чем закончится. Or your favorite. Facebook's for old people, right? Instagram, whatever your favorite Ну, is. Facebook для стареньких, сейчас, наверное, Instagram. It's basically Facebook. Anyway. So Bhaktisiddhanta, it was brought to Bhaktisiddhanta to deal with. The head of the ashram was not chanting his rounds. Дело происходило тоже во времена Бхактисиданта Сарасвати, и до него дошла эта
дошел этот слух о том, что старший брахмачари не повторяет джапу. You know, you would think, the other brahmacharis are thinking, once Guru Maharaj knows, this brahmachari is going to get chastised heavily. И другие брахмачари думали, Right? сейчас Гуру Махарадж узнает и накажет негодяя. We got him, we got him. Все уже предвкушали, как это будет. Look, the Singha Guru is going to annihilate this brahmachari. Set him straight. Сейчас Симха-гуру, наш Симха-гуру размажет его. Srila Bhaktisiddhanta said, is he doing service? И Бхактисиданта Сарасвати спросил, а служением он занимается? And the brahmachari said, yeah, he's engaged all day. И они сказали, да, он занят целый день. So now Bhaktisiddhanta was setting an example with this next statement. И тогда следующим своим утверждением Бхактисиданта Сарасвати создал стандарт. Not only did he not criticize him, he glorified him. Он не только не стал его критиковать, он начал прославлять этого брахмачари. You know what he said? Знаете, что он сказал? This is amazing. Это удивительно, что Playing the part of demonstrating what humility is. он продемонстрировал, что такое смирение, He said, и сказал, this devotee is glorious. этот преданный заслуживает прославления, Because without chanting his rounds, he's still engaged all day. поскольку он занят целый день, даже не повторяя джапы. And which means Что означает, he's got so much bhakti, что у него столько бхакти, it's overflowing. что оно просто льет через край. He's got reserve tanks of bhakti. У него есть запасной бензобак And бхакти. Bhaktisiddhanta said, if I didn't chant my 16 rounds, I would fall down. Потому что если бы я не повторял джапу, то я бы упал. You know the word blow your mind? You have that saying? Blow your mind? У вас есть такое выражение «разрыв мозга»? I think it must have originated in that conversation. Вот у тех, кто слышал этот разговор, оно произошло. That was mind-blowing, wasn't it? Yeah. So, the reason this story is important for us, because it demonstrates the culture of Vaishnavism. Эта история важна для нас, поскольку она показывает во всей красе культуру It's вайшнавизма, not a culture of criticism. что это не культура критики, It's a culture of appreciation, and it's a culture of respect. а это культура уважения и положительной оценки. And if we do not embody that culture, Если мы не будем носителями этой we are not культуры, representing what Prabhupada is trying to teach us. это Not значит, embodying what Prabhupada is teaching us. если мы не являемся носителем этой культуры, то мы не являемся носителем учения Шрилы Прабхупады. And how will our movement succeed if we don't embody the very culture that Prabhupada came to give us? И как же тогда наше общество будет успешно, если мы не будем нести культуру? We all know what goes on the internet. Мы все знаем, что происходит в It's like, интернете. it's a great place. If you like to offend devotees, it's probably the best place. Это самое лучшее место для оскорбления преданных. You know, I was listening to this talk by this divorce lawyer, and he said, I think social media has fostered divorce. Я слушал интервью с одним, Because you can have affairs with other men's wives or other wives' husbands online. с одним юристом по разводам. Он сказал, что социальные сети, Interesting. они во много раз сейчас увеличивают риск разводов из-за того, что в интернете может быть так много внесемейных романтических отношений. Because I can be married and still have, I can talk to my old girlfriend from high school. Потому что можно быть одновременно женатым и одновременно общаться с кем-то в интернете, с подружкой. Some kind of affair, on Facebook. Какая-то интрижка в сети. So I think Facebook has facilitated Vaishnava Aparad. Поэтому можно смело сказать, что Facebook And this, создает благоприятную почву для вайшнава аппарата. this has nothing to do with Krishna consciousness. Не имеет никакого отношения к сознанию Somebody Кришны. posts something and then 30 people like, yeah, I always hated him. Кто-то что-то написал, и 30 сразу завопили. These temple presidents, they're all the same. Да, все президенты одинаковые. Just Храмы. controllers. Они просто пытаются всех контролировать и так далее. I'm fed up with this guy. That's it.
Мне надоел искон, And с so меня they don't хватит. realize that they're offending themselves out of ISKCON, but they think like there's like high integrity here. I'm leaving ISKCON, isn't it? Something like that. И они считают себя героями, что вот они уходят из искона, на самом деле не понимая, что искон уходит из них. So, there are stories in the Bhagavatam В Шримад Бхагаватам есть истории about offenses. об оскорблениях. Why do you think those stories are there? Почему вы думаете, они включены в Бхагаватам? To warn us. В качестве предупреждения. This story of Ramchandra Puri История о Рамачандре Пури is very interesting. очень интересная история. He invited Lord Chaitanya to his house. And then he invites other sadhus to his house to take prasadam. Он пригласил Господа Чайтаньи к себе в дом на обед, как он это регулярно делал с другими садху. This is going to sound funny, but it shows the nature of criticism. Это такая достаточно забавная история, которая показывает природу критики. He forces them to overeat. Он приглашал к себе саньяси и затем Like you have to eat more. силой их закармливал. You know, if someone's trying to force you to eat, and the only way they stop is if you just take another puri, you'll take it. Если кто-то вас заставляет поесть, то Or take a little more. No, I'm full. Little more, please. I'm full if I can. единственный способ, чтобы Little. It'll make me happy. чтобы это закончить, нужно принять и переесть. Начинается с одной пури, а You потом have that experience? So, Ramchandra Puri forces Mahaprabhu to overeat. Итак, Рамачандра Пури вынудил And Чайтанью Махапрабху then he gets on переесть. Facebook. And Lord Chaitanya is overeating. И после этого он заходит в Facebook и говорит: сенсация, Господь Чайтанья переел. True story. And Prabhupada said something, I don't know if you picked up on this, if you read that story. He said something really interesting. И в комментарии к этой истории Шрила Прабхупада говорит что-то интересное. He said, Ramchandra Puri was situated in criticism. Он говорит, Рамачандра Пури находился Situated. Like How can you situate in criticism? that means that's all you do. It's like your tattva. You know, like Stai Bhav, your relationship with Krishna. His Stai Bhav was criticism. It was like a permanent relation with every living entity. Something like that. Стай Бхава Рамачандра Пури была критика. Это то состояние, в котором он находился со всеми живыми существами этого мира. And so that's why he did that. Это то, почему он так сказал. Because he couldn't stop criticizing. Потому что он просто не мог Like an остановиться. addict. He was like addicted to criticism. Он Right? How? Он был просто как наркоман в том, что касалось критики. So, yeah, I think that situating criticism would mean addicted. Поэтому находиться в постоянном состоянии критики, это подобно наркотической зависимости. Now we can ask a question to ourselves. И тогда мы можем задать себе вопрос. Am I addicted to criticism? Являюсь ли я таким же? It's a question to think about. Это вопрос, о котором вам стоит задуматься. Зависим ли я также? Get a little rubber band, like not a little one, a thick one. You know, rubber band. Возьмите такой резиновый браслетик, оденьте на руку. A rubber band bracelet. You know. Every time you criticize, pull it back and. И каждый раз, когда вы критикуете кого-то, оттягиваете, и вы шлепаете себя по At that point, you will realize how much you criticize. И в этот момент вы поймете, как часто вы And критикуете. it also helps you stop criticizing, because when your wrist gets red, it hurts more to criticize than not. И также это позволит вам остановиться, потому что когда ваше запястье покраснеет или посинеет, то Yeah, I'm like serious. You should do this. я не шучу, вам стоит попробовать.
And if you want to get a little more subtle exercise, every time you complain also. А если вы хотите более утонченное упражнение, то также шлепайте себя этой резинкой, когда вы хотите пожаловаться. There's a video on YouTube. This guy buys a device, and you wear this device around your neck, like a little collar. Я видел одно видео, там, где кто-то купил такое приспособление, которое как воротник одевается на шею. It's connected to a little machine that gives you a shock. И она подсоединена к такому мини-электрошокеру. This is fiction, not true. Так не в действительности было, это просто такой короткометражный фильм. It's a play. And every time you complain, the machine knows you're complaining and it shocks you. И каждый раз, когда он жаловался, и это устройство чувствовало, что он жалуется, оно било его током. The guy gets the thing, he puts it on. It's like, oh, this is a little tight. И он надевает этот воротник себе на шею. Что-то туго. Ой. He makes some coffee. Он варит себе He goes to кофе. take a bath. He comes back and he realizes he doesn't realize he forgot. He thought he turned it on, but he didn't. So he pours it. He drinks it. Oh, the coffee's cold. Потом он забыл про воротник, налил себе кофе. Кофе холодный. Его снова бьет током. He goes outside. Выходит на улицу. Get in his car. Садится в машину. Ah, it's so hot today. Не жара. Traffic. So much traffic. Пробки. It just shows you how much we complain. Просто показывает, как мы жалуемся на каждом шагу. He calls the company. И потом он звонит производителю. He said, I want to return this product. Он говорит, я бы хотел вернуть обратно ваш продукт. Why? Почему? I hate this product. Ненавижу. Can you relate? Okay. So I think we can do the exercise now. Сейчас мы можем. I thought that background would be helpful. Я думаю, что вам, And что эта история вам if поможет. while you're doing the exercise, you need some help, И если в процессе вам понадобится помощь, just come wake me up. I'll be right here. то просто толкните меня, я проснусь. I'll just be sitting here. But if you have any question or anything, then you can come up. I'll be here. Так что если возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Я не знаю просто, что делать. О чем говорить? То, что мы приезжаем в You get away with it. It's like collecting more, like more, like you're like Giant tones, meditate on secret. Ну, я могу заметить точно то, что I open this lighting apparatus and the next apparatus everyone to light.
start to like notice every like notice. I'm not even noticing everything. A lot of comments,
связано с естественно, отношения кого-то вернуть, повесить какой-то ну и значит, там ошибся, но как бы кто-то говорил об этом, что критика это как бы информация, которая тебе сделать удар если завод сделал удар, он идиот. Но вот это вот он идиот, это лишняя информация, она очень говорит. Показания очень в следующий раз мы теряем возможность с ними она может сделать сделано с любовью. Раздает просад, там, тебе надоело, Прабхупада, раздает, то есть там объясняет, блин, а ты идиот, это не психологический анализ поставил диагноз. Да. Ну, когда примерно закармливаю, стало очень сладко и заманивать, я больше. Ну да, почему мы что-то говорят, что мы думаем, что вы хотите проецировать свое, что у меня есть
что это должно быть уже за другое мнение, ничего не становится, тоже, что правда. На самом деле, можно связываться, смотреть на меня как мою жизнь, из-за того, что смерть должно быть ощущение, что я прав. Если человек делает что-то по-другому, то он прав, а я прав. А вообще мы бросали, хорошо поехали, Рано все равно получается. We have questions. Мужики, которые сидят в пивнушке каждый вечер, на самом деле уже решили все мировые проблемы. Не знаю, как вы меня делать. У нас эти журналы, там все это звезд, там родила, еще одного родила, там развелись, снова развелись. Потом в действие перейти. Но да, как говорится, можно пойти еще работать говорил о том, что мы можем пойти с кем-то не согласен, например, если с кем-то не согласен, то кто-то сам не согласен, или вообще абсолютно противоположно. Можно пойти, уже готов спросить о том, что почему какая мотивация. Может, допустим, я Прабхупаду люблю, понимаешь? Вау, реально, мотивация, он и я тоже это делаю. Но у нас идет противоположный процесс. Но при этом, когда мы можем сойти с такого начинаем понимать, почему человек делает. Вообще,
желание, даже если все чувство, я помню, Честный критик. Who needs more time? Raise your hand if you need more time. Let's take 1 more minute. Wrap it up in 1 minute. 1 minute. We'll do 1 more minute. 1 minute. Why we criticize? Я не стану все храма. Обычно так. Я думаю, что надо сменить Everyone together? Мы хотим услышать, что вы обнаружили. What your realizations were, or any questions that came up. Какие-то вопросы появились. I think this is like really important. Yes, Очень важно. So I think
the main point that probably most of us found is that we want to feel better of ourselves. But the one very interesting that we found that we really like drama. When someone says something, we're like, no, tell me more. No, he did it. And we really enjoy this. And why is that? Because it's kind of nasty, but it's... It could be. You could have a very boring life also. Мы поняли, что мы наслаждаемся этим очень. Также мы поняли, что нам очень нравятся спектакли, драмы. Драматизируемся. Почему? Расскажи мне, что за нектар? What was the first thing you said? That we want to feel better of ourselves. I think is the core point, right? So, let's meditate on this. Первое было, что нам нравится, просто нам нравится это ощущение. I'm going to feel better about myself by putting somebody down. Мне нравится, когда я чувствую себя лучше, когда кто-то опускается. My dear devotees, Дорогие преданные, I have to tell you, мы должны вам there are сказать. better ways to feel good about yourself. Есть лучший способ чувствовать себя хорошо. Because this will only make you feel worse about yourself after the initial rush of criticizing someone. На самом деле это сделает вас еще более несчастными после первого прилива энергии, когда вы критикуете. What Greta is saying is, obviously if I put someone down, it puts me in a superior position. Конечно, Грета говорит о том, что когда мы кого-то опускаем, это поднимает нас на более высокую And позицию. because I've come into the material world to be God, Потому что я пришел в материальный мир быть Богом. one of the tools I use Это один из инструментов, которым to я push пользуюсь. people down, which pushes me up, and then I can regain my God position, which makes me feel just fantastic. Опускаю других, я постепенно поднимаюсь наверх, и это постепенно делает меня Богом, и я чувствую себя великолепно. There's only one problem. Есть только одна проблема. Trinadapi Sunichena. The goal of Krishna consciousness is to put everyone else up. Цель сознания Кришны всех остальных возвысить. Now, if you put someone down, do you go up or do you go down? Если вы кого-то опускаете, вы поднимаетесь наверх или вниз? Вниз. I would say if you put them down, you already are down, and you're going further down. Я бы сказал, что если вы кого-то опускаете, вы уже внизу и идете еще ниже. So it's good to recognize that the symptom of advancement is that we'll push people up. Хорошо понимать то, что признак продвижения в том, что мы возвышаем других. We'll see the good, and we're not going to relish the bad. Мы видим хорошее, и мы не будем наслаждаться плохим. Prabhu, you want to read Bhagavatam? Прабху, хочешь почитать Бхагаватам? Let's talk about somebody's faults. Не, давай лучше That's where the поговорим real nectar is. об ошибках чужих. Это нектар. Something's wrong with them. Там что-то не так. So you asked why we do that. Спрашивается, почему мы так делаем? I think the first reason stands. Я думаю, что первая причина. It's like details. Already, it's another person I can feel better than. It's another person I can be superior to. Это еще одна личность, над которой я могу возвыситься. And the more I knock them down, the higher I am in comparison. The gap gets bigger. Чем больше я их прибью, тем выше я буду. So I'm feeling good because I'm rising higher with every Я criticism. чувствую себя хорошо, потому что я поднимаюсь все выше с каждой критикой. I'll pray for you. Я буду молиться за вас. It's good to understand the perversion, how perverted this is. Хорошо понять грязность. It also can be a manifestation of low self-esteem. Также это может быть проявление низкой самооценки. I build my self-esteem by putting others down. It could be. Я строю свою самооценку на том, что я занижаю других. Это тоже. If the person that the gossip is going around about did something to you, there's more gratification in criticizing them, right? Если сплетни о том, что кто-то сделал что-то вам, то больше экстаза в этой критике. This person's abusive. Yeah, and he abused me. Now it's like, I can get Этот back. человек, он оскорбил меня, да, и он оскорбил меня тоже. Все, можно высказать все. Those are some answers, maybe not every answer. Некоторые ответы, может быть, не But все. really, we have to answer that question for ourselves. На самом деле мы должны ответить на этот вопрос сами. We have to understand what is motivating me when there's gossip to get involved in. Мы должны понять, что мотивирует меня включиться в эти сплетни. Like you said, this is the way we find satisfaction. Это путь, как мы ищем наслаждение. Which to me means you're pretty dissatisfied with yourself. Мне это выглядит как будто That's where you get недовольный собой. satisfaction from.
потому что это там, где вы получаете самодостаточность. So that way it could be a lack of self-love. Может быть, не хватает любви у вас, самолюбви. Maybe I don't like myself. Может быть, я не нравлюсь сам And себе. this will make me feel good about myself. И это мне как бы поможет чувствовать себя лучше о себе. I mean, there could be so many reasons. Может быть, много причин. So you really need to ponder that question. Должен подумать над этим вопросом. I get involved in gossip. I like it. What's wrong with me? Если я подключаюсь в эти сплетни, мне это нравится. Почему? Why do I like saying bad things about people? Почему мне нравится говорить плохие вещи о I людях? shouldn't like that. Не должно это нравиться. I should like saying good things about people. Мне должно нравиться говорить хорошие вещи о людях. Now, it's time for a story. Well, we have two stories. Время для двух These are историй. real life stories. Это реальные истории. And take these stories seriously. Примите их серьезно. We had a problem in Mexico У нас была проблема в Мексике. that one of the brahmacharis was abused. I don't know what he did, but he was abused, sexually abusing. I don't know if it was gross or subtle, but they didn't ask him to leave the temple, and he was abusing women. Этот брамачари, он издевался над женщинами, был сексуальный или как-то еще, но они так иначе не выгнали его из храма. So women got together and kind of created a revolution. И женщины собрались вместе и организовали революцию. That's what they do in Mexico. Это то, что они делают в Мексике. You get upset, you have a revolution. Расстраиваются, привезли And they're революцию. actually attacking the temple, physically destroying the И temple. они физически нападают на храм. This boy, they didn't, remove him, and other leaders didn't support them. Этот парень, его никто не убрал, и другие лидеры его поддерживали. These ladies were meeting together. Эти женщины, они собрались вместе. And there's one devotee who had nothing to do with this, but he was married to one of the ladies, and the meetings were going on in his house. И был один преданный, который не был напрямую включен в эту ситуацию, но он был женат на одной из женщин. And I asked the devotees, how's he doing? His wife is like this, and I said, oh, probably going to get divorced. He's aloof from this. И эти собрания происходили у него дома. И он спросили, как у него дела. Он сказал, наверное, он разведется, он как-то себя в стороне чувствует. Criticizing Prabhupada's views on women. Они даже критиковали взгляды Прабхупады на женщин. So he was hearing it, not buying into it, but hearing it. Он слушал это, он не принимал это, но он слышал. And he left Krishna consciousness. Он оставил сознание Кришны. There was no reason he should have left. There was like no signs that he wasn't a devotee. Не было никаких причин думать, что он не был преданным. Yeah. He was my disciple, and we Он were был моим close. учеником, мы были близки. If I have a disciple and I'm not close and they leave, it's a little more understandable to me. Если мы не близки с каким-то из моих учеников, и они уходят, это более понятно для меня. If you're close, Но если вы близки, that's a pretty serious poison that he took. это очень такой серьезный яд, который вы приняли. Interesting. So before you jump into the gossip, Прежде чем вы броситесь в эти you сплетни, might think that actually I'm drinking poison right now from my bhakti. вы на самом деле должны думать, что мы сейчас будем пить яд, вы будете пить яд. A devotee's wife, who kind of was a devotee, but then decided not to be, was criticizing the devotees all the time. Еще одна история о том, как devotee's wife was criticizing. Жена одного преданного, она не была самой преданной, она критиковала I преданного. told this devotee, you better be careful. Я сказал этому преданному, тебе нужно быть осторожным. And like this other devotee said, well, I'm not really paying attention. И как это другой преданный, он как бы говорил, что я не обращаю внимания. And criticism, blasphemy of Vaishnavas is, even if you're not paying attention, if you hear it, it affects you. И эта критика вайшнавов, она, даже если вы не участвуете в этом, And если it affected слышите, him она, a lot. у нее есть эффект. И His он слушал много. His bhakti went, Его бхакти спускалось. fortunately he brought it back up. И, But к счастью, он he позвал ее обратно. he realized that what I told him, he didn't realize it until, he didn't realize what I said, you have to be careful, until it affected him, and how poisonous it was. Он не понял до конца, когда я ему сказал это, но со временем он понял, насколько это было ядовито. So if you like to hear blasphemy of devotees, Если вам нравится слушать оскорбления вайшнавов, you should become a disciple of Ramchandra Puri. вы должны стать учеником Join his Рамачандра Пури disciplic succession. и присоединиться к его And then you ученичеству. can work your way right up to offending Lord Nityananda, Lord Chaitanya. Вы можете подняться Like, до why stop? Just go to the top. оскорбления Господа Нитянанды, Господа Чайтаньи. Почему останавливаться на людях? You can destroy yourself completely. Можете уничтожить себя абсолютно.
No bhakti left. Никакого бхакти не останется. So, let's say for some reason I like to gossip about the gurus. Скажем, по какой-то причине мне нравится сплетничество преданных. But now I understand it's unhealthy. Теперь я понимаю, что Just by understanding it. So I shouldn't do this. я просто понимаю это, я понимаю, что лучше это не Now, делать. what's going to happen to you and many of us, maybe all of us? Что произойдет с вами, с многими, может быть, со мной? Maya is going to come with a carrot, Майя придет с and it морковкой. looks something like this. Она будет выглядеть вот так. Acharya, Чай. did you hear what so-and-so Maharaj did? Слышал о том, как какой-то коч Махарадж сделал. She's got blonde hair. У нее You didn't hear. светлые волосы. Ты не слышал? Has that ever happened to you? Когда-нибудь у вас такое было? The carrot? Морковка. Yes? Да? So try to understand. Пытайтесь понять. Hearing blasphemy is as bad as speaking blasphemy. Слышать оскорбление так же, как пагубно, как и So if you говорить say, оскорбление. tell me what happened, Если вы скажите мне, что произошло. it's exactly going to have the same effect on you as criticizing that Maharaj for what he did. И это произведет такой же осадок, как и если вы сами будете критиковать. That's interesting, isn't it? Интересно, не так ли? Be careful. Будьте осторожны. Now, there's another thing, which is interesting, and I don't think this applies exactly to what you said, but it's similar. Есть еще одна вещь, которая похожа, она не обязательно прям подходит к этому, но она похожа. There are some people Есть люди, who wear tilak, которые носят силаху, who are waiting for something bad to happen in ISKCON, которые чувствуют, что-то плохое в исхоне произойдет, so they can criticize ISKCON. чтобы они It's almost like they wake up in the morning. критиковали исхон. Let's get online and see what happened. That's bad. Они как будто ждут, просыпаясь с утра, говорят, давай сейчас пойдем онлайн и посмотрим, что ж плохого там произошло. So we just heard a story from Archa. Мы только что слышали историю от Арча. He said, why don't you just tell it so people know? Может быть, вы скажете About the сами. blasphemy of the blasphemy. Yeah, in Facebook. Yeah. I saw some comments criticizing like great devotee, Я видел комментарии, которые критиковали великих and вайшнавов. it makes me very angry Это seeing that меня comment разозлило. that someone can criticize so good devotee. So I checked, someone is liking that comment, and even someone was putting the hearts. So I open and look who is liking it. Я посмотрел, кому нравится comment, эти understand that комментарии. I start to criticize everyone who liked that Я comment. начал критиковать каждую личность, Especially ones who put the heart on that comment even more. Особенно те, которые поставили сердечко на этот комментарий. It's kind of unlimited apparatus. Бесконечный аппарат. And in one sense we could say, well, Maya's just doing that because she wants to destroy us. Можем сказать, да, Майя делает это, чтобы уничтожить нас. Because if we follow Prabhupada, she can't do anything, so if she can turn us against ourselves and just criticize ourselves out of existence, that's, ISKCON was a nice movement. What happened? They criticized themselves, and they all had a big fratricidal war, and they killed one another. Если мы следуем Прабхупаде, то Майя ничего не может сделать, но поскольку мы просто мы критикуем просто друг друга, потом исход закончится и спросят, что случилось с исходом. Да, они все закритиковали друг друга и ушли из исхода просто. One teacher, he's a spiritual teacher, not a devotee. He said something I found very interesting. Один духовный лидер, он не в исходе, он просто... He said some people wake up waiting to be offended. They're like looking to be offended. Есть люди, которые просыпаются с утра и ждут, когда их кто-нибудь оскорбит. It's interesting. It's true, isn't it? Это правда, не так ли? You ever get offended by something? Вы когда-нибудь оскорбляетесь It's чем-то? like you were waiting for it. Как будто ждете это. It's like Durvas. Как это у вас? I think it's more like Duryodhana. Конкурирование, скорее. That. Anyway, it's something to think about. Что-то Thank you for that. для размышления. Who else would like to share? But then I have a question that sometimes a certain person is doing something that is distracting the whole community. Yeah.
What to do? Yeah. Иногда бывает, что кто-то делает что-то, что может уничтожить не только меня, а все общество вообще. Что делать? We have to do something. We can't not do something. Мы должны что-то делать, мы не можем не делать. If we can do something. Если мы можем что-то делать. Number one, we have to do it properly, politely. Первое, мы должны делать это правильно, уважительно. You know, he's making offenses, and you're making offenses to him, and someone's making offenses to you for making offenses to him. We want to avoid that. Если мы делаем оскорбление за то, что кто-то оскорбление делает, нам за это еще оскорбляют сверху, мы хотим все это избежать. Your motive in pointing out the fault is to help the community. Ваша мотивация в том, чтобы показывать на эту ошибку, это помочь обществу. This question came up. The question came up. What is actual criticism? И вопрос встал, что же на самом деле является критикой? And I forgot to tell you. Я забыл сказать. Bhakti-Vinod Thakur said, Такой сказал. If a person is doing something Если кто-то делает что-то, to harm themselves, чтобы себя как-то навредить to себе, harm you, навредить себе, or to harm others, или навредить другим, if you point it out, it's not criticism. если вы это показываете, то это не критицизм. What's your motive? В чем мотивация? It's not to put him down because you want to feel good. Это не для того, чтобы унизить его, чтобы самому почувствовать себя It's to лучше. point out the fault, Чтобы указать на ошибку, to rectify the situation. чтобы исправить ситуацию. So it's not actually criticism. Это не критика. So I think it's important for us to make sure we don't define something that isn't criticism as criticism and then get all mental about it when in fact you're doing the right thing. Важно понимать, что такое критика, и не называть критикой то, что не является критикой. I'll tell you how I think personally. Я расскажу, как я If чувствую. I see things are wrong, Если я вижу, что-то делается неправильно, and I don't say something, и я не скажу ничего, I feel guilty. я I чувствую feel like себя, Prabhupada will say, why didn't you say something? чувствую себя виновным, и чувствую, что Прабхупада скажет, почему ты And не the сказал? only reason I wouldn't say something is because there's no one to say it to who's going to listen, or if I say something, it's just going to disturb everybody. Единственная причина, по которой я не говорю что-то, потому что некому вообще выслушать эту такую ремарку. Или если я скажу что-то, то просто уничтожу всех. Sometimes you don't find that out until you say something. И вы никогда, может быть, иногда, может, не узнаете ничего, если вы ничего не скажете. But, you know, this is how I think. I go back to God and Prabhupada sees me and says, you were in that temple, you didn't say anything. Я отправился обратно домой к Богу, Прабхупада скажет, ты был в этом храме, и ты ничего не сказал. You know how to say it, Не знать, как and know who to сказать, say it to, and кому сказать, know what to say. и знать, что сказать. Because if you get all emotional, no one's going to listen to you. Если вы просто на эмоциях, And просто if никто вас не you're будет like слушать. very angry and upset, И вы очень people think. гневные или расстроены, люди скажут, да. But if you're sober and calm and your motive is to help the situation, then Если вы спокойны, ваша мотивация это помочь, то есть шанс. the other option is you just go to another temple because you're frustrated with it. Есть другая опция, это пойти в другой храм, потому что вам сложно находиться там. Yeah, because sometimes you're at a temple and things are not good and you're just criticizing all the time. So better just don't go there. Иногда вы находитесь в храме, где дела идут плохо, вы все время критикуете, все так. Лучше можно пойти в другое место, если вы можете. If you can't overcome that tendency because of the situation, it's better don't go there. Если не можете преодолеть эту тенденцию, то лучше уйти куда-то в другое место. Which temple doesn't have everything going wrong? What? Which temple doesn't have anything going wrong? Temples have things going wrong, but not major things. Healthy temple will have things going wrong, but they won't be major. Я спросил, как это, ну, в каждом же храме есть какие-то недостатки, да, но, да, но не обязательно это какие-то огромные недостатки фундаментальные. А как правильно действовать, когда слышишь критику? What's the proper attitude when you hear criticism? What's the proper action? That's easy. Просто очень. Just carry a knife with you. Просто носите с собой нож. And just cut their tongue out, and that will stop them from criticizing. Отрежьте их язык, и они больше не смогут критиковать. For reference for that, Nectar of Devotion.
English. И сноска к этому комментарию прелести. I read somewhere that's for Kshatriyas, not for Brahmins. Я слышал, что это для шатриев. Brahmins can just use duct tape. Браманы могут использовать изоленту. Just carry duct tape. Просто носите с собой Someone's изоленту. blasphemy. Если кто-то критикует, просто налепите ему. There's a couple of things you can do. Есть пару вещей, которые можно If it's сделать. a person, you can't really say, you know, could you just be quiet? Если это кто-то, кому вы не можете сказать, помолчите, You can пожалуйста. say, I'm sorry, I have to run to the bathroom. А он может сказать, ой, мне в туалет надо. And run away and never come back. Убежать никогда не хотел. Just say, I have an appointment, I'm sorry. А у меня встреча, не Or нужно. what might even be better if possible, just say, you know, I don't want to listen to И если еще лучше сказать, being я criticized. не хочу слушать о том, как Or you правильно can say, критиковать. I know that what he did that, but he's done so many good things. Или можно сказать, что да, я слышал об этом, но у него так много хороших других I качеств. just want to listen to it. Я не I хочу don't think it's слушать. healthy. Я не думаю, что это полезно. One thing I think is important is this kind of discussion creates an environment. Одна вещь важная, это то, что эти обсуждения, они создают атмосферу. We created an environment of appreciation a few hours ago. Мы создали атмосферу благодарности недавно. Each of us is contributing to the environment of the temple. Каждый из нас, он добавляет в эту среду храма, Yes? создает среду So храма. it's a big responsibility there. Это большая ответственность. So I might just think, oh, I'm just gossiping about so and so. Мы думаем, я просто сплетничаю о ком-то. But you know, what if a young devotee hears that? Но что если кто-то молодой преданный слышит? Then they start thinking, well, that's what you do here. Они думают, это то, что мы делаем здесь. That's just normal. Это нормально. Or they don't think it's normal and they don't want to come back. Или они не думают, что это нормально и не хотят возвращаться больше. Это тоже может случиться. So, if we think about the kind of culture we want to create, obviously we don't want to create a culture of criticism. Если мы думаем о том, какую культуру мы хотим создать, мы точно не хотим создавать культуру критики. And that can inspire us И это может вдохновить нас to be more careful. Быть более внимательными, осторожными. But again, if I'm pointing out a mistake, I have to make sure my motive in pointing it out is healthy, is good, is helpful. И снова, когда я указываю на какую-то ошибку, я должен понимать, что я должен чувствовать, какая у меня мотивация, что она здоровая, что она полезна. Is that okay? Подходит вам? Is it more than okay? Лучше, чем подходит. Super okay. Супер. Okay enough Достаточно. for now. It's okay enough for now. Okay. Then I have a small question about, can we criticize Mayavadis? Можем ли мы критиковать Майявади? Because Prabhupada's book is all teaching us, like, smash them, like. Книги Прабхупада, они говорят, забейте их. It's our duty. Это наш долг. But, no. It's always a but. Всегда есть но. Let's say, for example, Давайте приведем there's all пример. these new people here. Здесь все новые люди. And there's some person who's an impersonalist, and I just get very heavy with them. И есть тут какой-то, кто имперсоналист, и я очень тяжело с So, ним, you know, жестко общаюсь. that's what I should do. Это то, что я должен сделать. But that might disturb everybody else. Но это может всех остальных как бы And no one wants anything to do with us. расстроить. Right. So I want to be careful. Нужно быть осторожным. Also, what I've seen in the West is the Mayavadis don't even know they're Mayavadis. Также на Западе я видел то, что Майявади, они не знают, что они It's Майявади. not like they're so consciously trying to push Krishna away. It's just what they learned. Не то, что они сознательно пытаются оттолкнуть Кришну, это просто то, что они I think in many cases they learned it without really understanding what they learned. Ну, в большинстве случаев они научились этому, даже не зная, потому что они этому научились. And often those people can be elevated to bhakti. И
И многие такие люди могут быть подняты до уровня бхакти. If you're very heavy with them, maybe that won't happen. Но если вы очень жестки с ними, то это может не произойти. We are heavy philosophically with Mayavadis amongst ourselves, so we don't become Mayavadis. Мы очень жестки с Майявади философски в нашем собственном обществе, чтобы мы сами не стали Майявади. Sometimes there'd be some Mayavadi, they would ask Prabhupada, what do you think about so-and-so? Иногда Майявади спрашивали Прабхупаду, что вы думаете о том-то? You know what Prabhupada would say? Вы знаете, что Прабхупада говорил? I don't know him. Я не знаю его. He would say that even if he did. Он говорил даже если он не знал. In some cases he just didn't feel it was necessary or helpful to talk about. Потому что в некоторых случаях он думал, что это не будет полезно говорить об этой личности. Or he'd say, well, what is his philosophy? Или он спросит, а какая у него философия? And he would just talk philosophy. И тогда он будет просто говорить о This is what he философии. says. And say, well, that is only half the truth. The other, you know, so it's digestible Тогда он to будет people. говорить, ну вот он говорит вот это, он говорит, ну это полправда, то-то так-то так-то, и это более как бы пищеварительным для людей. Перевариваемо. What do you think about, or what do you tell about self-criticism? Because in some cases it can go pretty down, and then like people get really depressed about the things they do, they're not good enough and so on. They really self-criticize themselves. Yeah. Что вы скажете о самокритике? Иногда может она быть такой жестокой, что прям доводит людей до очень такого депрессивного состояния. Like you're saying, what about how do we deal with self-criticism? Как мы? That's the question. Вопрос в том, что как мы с этим справляемся? Because we read in Bhagavatam and read in prayers that we are, that we should criticize, but they were like, we're lower than the class, we shouldn't like think much of ourselves, that we are. Говорится, что мы должны быть ниже травинки, мы не должны о себе возомнить ничего, мы беспомощны. This is a very important question. Очень важный вопрос. Because we don't really know what humility is. Потому что мы на самом деле не знаем, что такое смирение. So it's very смирение. easy to equate self-criticism with humility. Очень легко поэтому сравнить, or if we're already inclined to be self-critical, we could become more self-critical in the name of humility. Мы можем стать еще более самокритичными во имя смирения. In my study and understanding, в моем изучении этого вопроса, generally that self-criticism is really an effect of the mode of ignorance. Обычно эта самокритика, она находится в гуне невежества. Because it's having a very negative effect. Потому что очень негативный эффект. And then we have this problem that when Bhaktivinoda Thakur criticizes himself and when we criticize ourselves, it's a totally different thing. Как Бхактивинода Тхакур, он сам себя критикует, и мы себя критикуем, абсолютно разные вещи. So, you have two things, the same things being done, but for two different reasons. Есть две вещи, которые сделаны, вроде бы казалось одинаково, но по абсолютно разным причинам. Because Bhaktivinoda, in his humility, actually feels the lowest of the low. Потому что Бхактивинод, он в своем смирении действительно чувствует себя ниже. What if I spend the next 2 hours just saying, we're going to do a meditation? Как насчет мы проведем следующие 2 часа медитации? And I just want you to feel lower than the lowest. Я просто хочу, чтобы вы медитировали на то, чтобы низшие из всех низших. Close your eyes. Закройте глаза. Imagine. Представьте. You're the lowest living. Вы самый низший живот. You are worthless. Вы бесполезны. Wretched. A piece of dirt. Nothing more. Now, if you had prema, you'd be rolling on the floor in ecstasy. And if you don't have prema, you'd be rolling on the floor in misery. Both rolling on the floor crying, one in misery and one in ecstasy. So, I had a realization that it's very difficult to teach humility. Because if someone has low self-esteem and you start talking about humility as being awareness of your faults,
that can make them feel worse because they're already aware of their faults. Если мы учим кого-то, у кого низкая самооценка, о том, Too что aware, нужно too aware. понимать свои ошибки, то этот человек уже настолько погружен в свои недостатки, что в депрессию его загонит. So, without healthy self-esteem, you can't really have humility. Без здоровой самооценки мы не можем быть смиренными. You have to plant humility in the soil of healthy self-esteem. Мы должны посадить семечко смирения в здоровой почве самооценки. It's interesting because low self-esteem externally and real humility manifest the same way. In many ways, they manifest externally the same. Настоящее смирение и низкая самооценка, они проявляются очень похоже. I'm worthless, I'm wretched. Я бесполезный, никому не нужен. Mention my name, you become sinful. Look at my face. Упоминая мое имя, вы Sorry. становитесь грешником. Посмотреть на мое имя, вы должны в гангу бросить на лицо. So if you have low self-esteem, you could think, well, I have humility. Если у вас низкая самооценка, вы думаете, о, у меня есть смирение. Нет, разные вещи. See, we have to know the difference. Мы должны понимать разницу. You know, it's not like Bhakti-Vinod Thakur is beating himself up. Бхактивинод Такур не избивает сам себя. He's just having realization. У него реализация. That as an insignificant spirit soul, he's tiny. Как ничтожная душа, он малюсенький. That realization is a product of his prema. Эта реализация это продукт его према. And that realization is adding to his ecstasy of love of Krishna. Эта реализация добавляется к его экстазу любви к Кришне. And our low self-esteem is just making us more unhappy. А наша самая низкая самооценка, она просто делает нас еще более несчастными. Right? Да? And it's not helpful. Это не помогает. To put yourself down, you're becoming your own enemy. Не поможет нам. Принижая самих себя, мы становимся сами себе врагами. There's a phenomenon that's really interesting. Это очень интересный феномен. Maybe some of you have studied this. Может быть, некоторые из вас изучали. It's the phenomena of identity. Это феномен идентификации. Like, let's say you have an identity, I'm lazy. Предположим, у вас идентификация «я ленив». So what do? Что вы делаете? If that's your identity. Nothing, you're lazy. Exactly. You don't do anything. That's your identity. Что вы будете делать, если это ваша идентификация? Ничего, потому что вы же ленивы. I am stupid. Я идиот. What do if that's your identity? Что вы будете делать, если это ваша идентификация? You do stupid things, because that's what stupid people do. Будете делать дурацкие вещи, потому что это то, что делают дураки. Or I'm not smart. Или я не умен. Or I'm not good enough to do this. Или я не слишком хорош So для you того. definitely don't do this because you have an identity that's telling you it's not what you Вы do. никогда не будете это делать, потому что у вас идентификация такая, что вы не подходите к этому. So if I have this identity defined by my low self-esteem, that I'm worthless, that I'm stupid, etc., it's just I'm just harming myself. Если у меня идентификация с такой низкой самооценкой, что я ленив, дурак и так далее, то я просто себе сам мешаю. I'm harming myself, becoming my own enemy. Становлюсь сам себе врагом. Let's say you make a mistake. Положим, вы сделали ошибку. And your low self-esteem says, you're worthless. И ваша низкая самооценка You can't do anything right. вообще бесполезно, ничего не можешь Why сделать even правильно. try? Зачем вообще пытаться? How's that going to help you? Как это вам поможет? That's different than Bhakti-Vinod Thakur is saying. Это не то, о чем Бхактивинод Такур говорит. So we talked about this in the first section, trying to imitate. Мы говорили об этом в первой сессии, пытаться имитировать. We can't imitate that high realization. Мы не можем имитировать эту высокую But at least реализацию. we could know that low self-esteem is not humility. Но хотя бы можем понимать то, что низкая самооценка это не And смирение, that it's not healthy. и что это не продуктивно. Self-compassion, self-acceptance, self-love is important. Самопризнание, самосострадание, самопринятие. You want to hear something? Хотите услышать что-то? Hold on. Держитесь. Hold on to your secrets. Держитесь за свои шики. Oh, now I have to find it. This is so beautiful. You're gonna cry. I found it.
This is a prayer by Narahari Sakara. Это молитва Нарахари Сакара. May my love for the red lotus feet of Lord Chaitanya increase day by day in my body, mind, and words. Пусть моя любовь к красноватым лотосным стопам Господа Чайтаньи увеличивается день за днем в моем теле, уме и словах. May I have affection for devotees and the qualities of the Lord. Пусть у меня есть приятельство к преданным и к их всем качествам Господа. May I have affection for the service of the Lord. Пусть у меня будет привязанность к служению Господа. May I have affection and longing for chanting His name. Пусть у меня будет привязанность и желание к повторению Его имени. May I have affection for those who have surrendered to the Lord. Пусть у меня будет привязанность к тем, кто предался Господу. May I have affection for those engaged in worshiping the Lord. Пусть у меня будет привязанность к тем занятым в служении Listen to this, everyone. Слушайте это, все внимательно. Raise your hand if you're awake. Поднимите руку, если вы не спите. You haven't raised your hand. Wake up. Если вы не подняли руку, проснитесь. And may I have affection for my Atma, so that I will develop devotion to Krishna. И пусть у меня будет привязанность к моей атме, чтобы у меня была, чтобы я мог развить преданность Кришне. Atmani pratir, love for my Atma, love for my soul, love for myself. Атмани пратир означает любовь к атме, самому себе, к душе. And if I love myself, then he says, I will develop devotion to Krishna. I will do what's helpful for my bhakti. Если я люблю себя, то я буду делать то, что полезно для бхакти. Is that okay? They've actually done some research. Я провел некое And they исследование. found that self-love is a much greater motivator than being hard on yourself. Я понял, что любовь к самому себе гораздо лучше мотиватор, I got to be hard on myself. чем быть So I have жестоким к this себе. bucket of ice water over my bed, and I create this contraption that when my alarm goes off, it turns the bucket and the water course on my head. Я буду держать это ведро с ледяной водой с утра, и как только будильник звенит, это будет сразу вызывать реакцию того, что вода будет на меня падать. If you just love yourself enough to care for yourself enough, that you realize the morning is the time, best time for me to be up. That motivation will last a lot longer than the cold bucket. Но если у вас есть любовь к самому себе, вы понимаете, что утреннее время лучшее время для воспевания святого имени, тогда вы будете просто вставать и делать, и мотивация будет гораздо лучше, чем это ведро с холодной водой. I wanted to share in the beginning, we mutually reached this kind of conclusion, me and Gaurangi, that a lot of these issues stem from just deep pain and deep suffering. Then there's a need to criticize, kind of like a call for help or a call from pain. And then it kind of branches out in different topics, but like it stems from. Very good. Мы обсуждали и пришли к тому, что вот эти тенденция критиковать, она исходит из того, что мы на самом деле очень сильно обижены, расстроены и так далее. Мы просто взываем к любви на самом деле. You know what my guru said? Знаете, что мой гуру говорил? My wife, I mean. Моя She's the marriage guru. So. Она I don't know anything about Она гуру по бракам, я She ничего не tells me знаю. everything. Она говорит мне. She said, every criticism is a covered expression for a need that's not being fulfilled. Она говорит, что каждая критика это на самом деле покрытая нужда в That's любви. very interesting. Очень интересно. That when I'm criticizing someone, I'm actually frustrated. Всякого And I'm like a perverted way of expressing the frustration, that I'm not satisfied with Я something. на самом деле расстроен, я просто выражаю свое расстройство таким образом. You know, like sometimes a woman will tell her husband, I hate you. Иногда женщина скажет I never want to see you again. мужу своему, я ненавижу тебя, я Get никогда out больше не of хочу here. тебя видеть, убирайся отсюда. And he doesn't know she's saying, I love you, I want to see you come closer. И он не знает, что она говорит, я люблю тебя, пожалуйста, подойди поближе. And you know, men like
men directly communicate. They Мужики, don't они say what they напрямую mean. общаются. But it's good for men to know that. Но мужикам надо знать об этом. Isn't it? Желательно раньше. Better earlier. Better before you get married. Да, лучше до того, как вы будете жениться. So it's sometimes in their frustration, they will express a criticism, which is there's a need behind it, and a smart man will understand the need behind it and not take offense. И иногда из такого расстройства будет критика, и мужчина вместо того, чтобы как-то реагировать на это как критику, наоборот поймет, что за этим скрыто. They actually have a device. Зов к любви, то он. They have a device. When your wife talks, you record it, and it prints out what she really meant. У меня есть такой прибор, который, когда ваша жена говорит что-то, он записывает и потом печатает то, что на самом деле имеет в виду. Called a manslater. Он называется переводчик для мужчин. Translator from women speak to men. Manslater. Мужеводчик. Did you know about that? Мужеводчик. Знали это? Say, I want to go out and do this. Is it okay? She says, sure, go ahead. And the manslater says, don't go. She wants you to stay. Она говорит, ты можешь идти делать, что хочешь, но переводчик говорит, не, но имеет в виду, ты должен остаться здесь. This is a very good point. Очень важно. Through a criticism, we're expressing a need, and then we can ask ourselves, what need am I expressing here through this criticism? Выражение этой критики это какая-то нужда какая-то. Если мы знаем это, мы должны понять, какая же нужда за этим кроется. Sometimes it's just the need to be heard. Иногда это просто нужда в том, чтобы нас услышали. A lot of devotees in our movement are frustrated because there's no one to tell. В нашем движении много преданных, которые просто переживают, что никто их некому выслушать. Some problem, you write your GBC, he never responds. Проблема, вы пишете GBC, они никогда не отвечают. Tell your president, he says thank you, writes it down, and he's too busy to do it. Говорит президент, он записывает это, говорит спасибо, и никогда не находит времени, чтобы что-то сделать. Some of the criticism is just frustration. I'm not heard, I want to say something. Иногда критика это просто это расстройство, что меня никто не слышит. Have you seen that before? Видели такое раньше? Yes. Да. There's a cartoon. Есть мультик. There's a, in the office there's a suggestion box. И в офисе есть эта коробочка для... You write your suggestions and you put it in the box. Можно написать там какие-то свои предложения. And the box has no bottom on it. And under the box is a dustbin. В коробочке нет дна, и там просто мусорник стоит. You ever feel like that? Чувствуете такое, да, иногда? One thing I've realized, Одну вещь я понял. if you're in a situation like that and nobody's going to listen, you'll just frustrate yourself if you continually criticize. Если вы находитесь в такой ситуации, что никто вас не слушает, вы просто себя доведете до удочки, если будете продолжать критиковать. One thing we want to think about is like all that energy, that negative energy that goes into criticism, how could I use it positively? Мы должны думать о том, как эту энергию, которая уходит в критику, как ее использовать правильно, позитивно. Oh, Krishna consciousness it's not spreading. Yeah, the devotees are online arguing. They have no time to preach. О, сознание Кришны не расширяется. Да, преданные сидят онлайн и критикуют друг друга. Yeah, could be. Не было такой проблемы. One of the reasons. Может быть, одна из проблем. What else would you like to share? What happened? Кто-нибудь еще What they хотел realized? поделиться? I just want to say that for me it all comes when we're also doing the japa, the second session when we're talking. When you ask like what is our biggest obstacle right now, and I'm like, it's me not being me. Like I just feel like all of this is because I'm not me, like the real raw, beautiful soul. You know, like there's just so much of coverings and things. And I'm like, it's just because, yeah, I don't know. It's just. Когда у нас была джапа-сессия, мы повторяли, и я поняла, что у меня проблемы в связи с того, что я просто не чувствую себя самой собой, сырой, душой, красивой. Hello, my name is Brigida. I'm a perverted reflection of a spirit soul. Здравствуйте, меня зовут Бригита, я Something like that. обусловленная версия себя, души. Do you know that I have soul affirmations?
Знаете, что у меня есть душевные аффирмации? It's online. It's on the pen drive. Они онлайн. It's also it should be on my. I call spiritual self affirmation. На флешках есть духовные самоаффирмации. Аффирмации. You want to hear them? Would you like to hear them? Yes. Послушать. Okay. This is just taken from Prabhupada's book. Все взято из книг Прабхупады. This is recorded as a meditation, but it's all based on Prabhupada's books. Can you repeat what I just said? О, sorry, это все записано в книгах Прабхупады. I am an atomic particle of spirit. Я атомная частичка души. In English, that means you're a piece of chip. Это означает, что... In English, it means you are a piece of chip. Chip. Это значит, что вы кусочек чита. Chip. That was a joke. You're a piece of chip. Вы кусок читы. You're full of chip. Вы полный читы. I am part of the Supreme Spirit. Я часть Верховного Духа. I am an eternal servant of the Supreme and of all living beings. Я вечный слуга Всевышнего и всех живых существ. I am an individual person and eternally active. Я индивидуальная личность и вечно занята. I am consciousness. Я сознание. I reside within the heart along with the super soul. Я нахожусь в сердце вместе со сверхдушой. I am higher than the senses, mind, and intelligence. Я выше, чем чувство, ум и разум. I am the master of my body, the observer and knower of my body, and am unaffected by the changes of my body. Я хозяин своего тела, я наблюдатель, знающий свое тело. Я не подлежу никаким эффектам, которые происходят, изменениям в моем теле. I am not dependent on my body, but my body is dependent on me. Я не завишу от своего тела, но мое тело зависит от меня. That means I don't need a body, the body needs me. Это значит, что мне не нужно тело, тело нуждается во мне. You can say, wow. Можно сказать, wow. I give my body life. Я даю жизнь своему телу. I am transcendental, above material action and reaction. Я трансцендентен, нахожусь выше материальной действий и реакции. I am unborn, immutable, invincible, indestructible, ever existing, and eternally the same. Я нерожденный, меня невозможно убить, разрушить. Я вечно существую, и я вечно одинаково такой же. I cannot be cut to pieces, burnt by fire, moistened by water, or withered by the wind. Мне невозможно разрубить на кусочки, сжечь огнем, намочить водой или осушить ветром. I am full of knowledge and full of bliss. Полон знания и полон экстаза. I am full of light. Я полон света. As a sample of God, I possess divine quality. Как частичка Господа у меня есть божественные качества. Pure love of God is my nature. Чистая любовь к Богу – это моя природа. I am dear to everyone. Я дорог всем. I am auspicious. Я благоприятен. I am amazing. Я невероятен. Turn to the person next to you and tell them, you are amazing. Повернитесь. You're amazing. Вы великолепны. Tell them, you are auspicious. Tell them, you are full of light. And last but not least, tell them, you are full of chip. So, anyone else want to?
Кто-нибудь еще хочет добавить что-то? We hardly got started. Yeah. I can say that my realization from the discussion was at some point I realized that we are, by criticizing, we're actually putting a label kind of on the person that breaks the relationship almost forever. And then, you know, even though I may have had a good relationship with the person, but by labeling him as stupid or whatever, and then, you know, that relationship is already more difficult to develop further, even if I wanted to. Я сказал Прабху то, что когда мы общались, я понял, что когда мы критикуем, мы как бы вешаем ярлык на человека, и наши отношения с ним, они как бы очень сильно обрываются из-за этого. Несмотря на то, что мы могли бы как бы развивать отношения дальше, из-за того, что мне повесил ярлык там, он идиот, то как бы сложно дальше развивать какие-то отношения. Can I add to this question from another perspective? What if you look for issues to kind of protect yourself? Like, so I know who I'm dealing with, and that's good. So how do you see it? So yeah. Like, you look for issues in a person, for faults, to protect yourself. Like, yeah. Мы ищем какие-то недостатки в других людях, чтобы защищать самих себя. Yeah, that's important. That's self-care. Это важно, это самозабота о себе. You just have to understand your motive. Должен понимать мотивацию. Why you do everything is everything. Причина, по которой вы делаете что-то, это все. You could do something right for the wrong reason. Вы можете делать что-то правильное, но из неправильных причин. Like I was joking before. Well, why did you come to Latvia? To get praise. Как я шутил раньше, зачем ты приехал в Латвию, чтобы меня восхваляли? To make money. Чтобы деньги заработать. I guess it's the wrong country to come to make money. Это не та страна, в которую надо ехать, чтобы заработать деньги. So I'm doing the right thing. I'm teaching bhakti, but I'm doing it for the wrong reason. Я думаю, я делаю правильную вещь, я обучаю бхакти, но неправильная мотивация. You may be aware of the fault, which appears to be the wrong thing, but you're doing it for the right reason to protect yourself from possible abuse. Иногда, да, вы, может быть, знаете об ошибках, и, может быть, это неправильно, но вы делаете для того, чтобы защитить себя, и это правильно. You can't always judge by what you're doing. You have to look at why you're doing it. Нельзя судить, сложно судить о том, что вы делаете, нужно судить по тому, почему вы это делаете. Killing is bad. Убийство это Killing in плохо. self-defense is not bad. Убийство в самозащиту это неплохо. Right? Is that okay? For now. That's what a self-caring person does. Это то, что делает самого. They protect themselves. Человек, который заботится сам о себе. We had a course on how to prepare for marriage. У нас был курс о том, как подготовиться к замужеству. We had 55 things to look at that are potential deal breakers in a partner. 55 вещей, которые нужно было посмотреть, которые были потенциальными разрушителями союза. If the partner's like this, watch out. If they're like that, watch out. Партнеру нравится это, остерегайтесь. Если это, остерегайтесь. I have to warn you, if we ever do the course and take it again, it's going to limit the pool of qualified people. Because the qualifications necessary for a good husband and wife are pretty high. Самые квалификации для хорошего мужа или жены очень высокие, поэтому очень сильно сузится ваш круг выбора. But I thought it was a great course. Я думал, что это было Very important. Очень важно. That's also, boundaries are part of self-care. Также границы, да, границы самозаботы. Забота о себе. Good question. Anything else? Еще что-нибудь? Anybody want to share their discoveries? Кто-нибудь хочет поделиться своими откровениями? You want to take a break? Хотите небольшой перерыв? They're so tired they can't even say yes, I want to take a break. That's why you don't want to share, because you want to take a break. Okay, so we take a break till 6, is that good? До 6 часов. Did we tell you we're going till 11 o'clock tonight? Did anyone tell you? Мы вам говорили, что до 11 сегодня. Завтра выходной же. Tomorrow is the public
holidays, so and there's pizza and ice cream at 11 tonight. Пицца и мороженое в 11. We're scheduled to go to 7, correct? Да, мы до 7. 7. So then we do Dhammarashtra. Потом до Мадарашни. Okay. So meet you back at 6. Встретимся в 6 часов. Shri Prabhupada ki jai.